Mi nombre es Erika. Tengo 27 años y soy capitana del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Durante años creí que nada podía sorprenderme. Había superado entrenamientos extremos, missions difíciles y situaciones donde un solo era podía costar una vida. Pensaba que conocía el miedo, hasta que descubrí que el enemigo más peligroso no siempre lleva uniforme. A veces, lleva tu mismo apellido. Todo ocurrió el día que debía ser el más feliz de mi vida. El jardín estaba lleno de flores blancas. El sol iluminaba cada rincón y una suave música acompañaba la ceremonia. Frente a mí estaba el hombre con quien había decidido compartir el resto de mi vida. Y en mis manos sostenía los votos que había escrito con todo mi corazón. Respira profundo. Estaba a punto de comenzar una nueva etapa. Pero jamás imagine que, unos segundos después, todo se convertiría en una pesadilla. Sentí un movimiento rápido en mi lado. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Un puño impactó directamente contra mi rostro. El golpe fue tan fuerte que perdí el equilibrio. Mi mandíbula explotó de dolor y un sabor metálico lino en mi boca. Vi gotas de sangre caer sobre el delicado encaje blanco de mi vestido. El jardín entró quedo en silencio. No fue un accident. No fue un impugn. Fue un golpe intentional. El hombre que acababa de hacerlo era mi propio hermano. Ryan. Mi hermano mayor. El mismo hombre que durante toda mi vida creo que siempre debía estar por encima de mí. Mientras intentaba mantenerme en pie, levanta la vista. Ryan seguía frente a mí. Su mano todavía estaba cerrada. Pero lo que más me dolió no fue el golpe. Fue la expresión de su rostro. No estaba enfadado. No estaba arrepentido. Sonreía. Era la sonrisa de alguien convencido de haber ganado. Como si, delante de todos, hubiera puesto las cosas en su lugar. Los invitados permanecían inmóviles. Nadie hablaba. Nadie reaccionaba. Como oficial de inteligencia, mi mente funciona diferente incluso bajo presión. Mientras el dolor recorría mi cara, mis ojos comenzaron a analizar todo automáticamente. Vi a mis compañeros del ejército completamente sorprendidos. Vi oficiales superiores observando la escena sin entender que acababa de pasar. Vi amigos incapaces de moverse. Y entonces busca mis padres. Durante un segundo, todavía conservaba una pequeña esperanza. Pense que mi madre querría hacer mí. Que preguntaría si estaba bien. Que me abrazaría. Pero no ocurrió. Ella pasó de largo. Ni siquiera se detuvo frente a mí. Camino directamente hacia Ryan. Apoyó suavemente una mano sobre su brazo y, con una voz baja, dijo: Ryan, todos te están mirando. Eso fue todo. No preguntó si estaba herida. No miró la sangre. No preguntó quién había empezado. Solo le preocupaba que la gente estuviera observando. Y en ese instante comprendí una verdad que llevaba muchos años intentando ignorar. Para mi madre, yo nunca fui la prioridad. Siempre había existido alguien más importante. Ryan. Después mía mi padre. Permanecía inmóvil cerca del altar. Su rostro era serioso. Espera encontrar apoyo. Esperaba rabia por lo que acababa de suceder. Pero únicamente encontró decepción. No parecía molesto por el golpe. Parecía molesto porque la ceremonia se había arruinado. Como si el verdadero problema fuera el escándalo. Y no la hija que acababa de ser agredida delante de todos. Y en ese momento sentí que estaba completamente sola. Hasta que alguien empezó a caminar hacia mí. Era Jack. No gritó. No perdió el control. No buscó pelea. Llegó lentamente a mi lado, sostuvo mi brazo para evitar que quiera y sacó un pañuelo blanco de su uniforme. Con una calma increíble comenzó a limpiar la sangre de mi labio.
No digo una sola palabra. Pero es silencio significaba mucho más que cualquier discurso. Mientras todos observaban el escándalo. El solo me estaba viendo a mí. Cuando levanto la mirada, nuestros ojos se encontraron. Y en los suyos había una determinación absoluta. Y en ese preciso instant entendí dos cosas. Mi boda acababa de terminar. Y una batalla mucho más grande estaba a punto de comenzar. Mientras Jack limpiaba la sangre de mi rostro, una imagen apareció y en mi mente con una claridad imposible de ignorar. Aquella mirada fría de mi madre. Y la había visto antes. No era algo nuevo. Había vivido con esa expresión desde que era una niña. De repente, el jardín desapareció frente a mis ojos. Mi mente viajó 10 años atrás. Volví a tener 17 años. Nuestra casa estaba cerca de una base militar en Carolina del Norte. Desde fuera parecía el hogar perfecto. El césped siempre estaba impecable. Las ventanas brillaban. Todo estaba limpio y perfectamente ordenado. Pero dentro de esas paredes nunca existió el verdadero calor de una familia. Allí solo había reglas. Disciplina. Silencio. Y una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ryan era el orgullo de la familia. Yo solo era la hija que debía aprender a cuidarse colada. Mi padre admiraba la fuerza física. Hablaba de disciplina, combate y sacrificio como si fueran las únicas cualidades importantes en la vida. Ryan representaba exactamente todo eso. Jugaba al fútbol americano. Era fuerte. Popular. Competitivo. Cada vez que lograba algo, mi padre lo celebraba como si hubiera ganado una guerra. Y en cambio, mis logros siempre parecían invisibles. A mí me apasionaban los libros. La historia. La estrategia. La filosofía. Podía pasar horas leyendo mientras imaginaba antiguas batallas y estudiaba cómo pensaban los grandes líderes militares. Pero en mi casa eso era una pérdida de tiempo. Los libros no hacen a una persona fuerte, repetía mi padre constantemente. Así que aprendí a leer en silencio. Escondía mis novelas debajo del colchón para que nadie pudiera burlarse de mí. Con el tiempo dejé de compartir mis sueños. Comprendí que nadie tenía interés en escucharlos. Todo explotó durante un día de acción de gracias. Recuerdo perfectamente aquella tarde. La mesa estaba llena de comida. Mi madre había cocinado durante horas. El ambiente parecía tranquilo. Pero yo lavaba guardando un secreto durante una semana. Uno que podía cambiar mi vida para siempre. Esperé el momento adecuado. Cuando todos terminaron de comer, respiré profundamente y saqué un sobre blanco. Lo coloqué sobre la mesa. Tengo una noticia importante. Dije con una sonrisa que apenas podía controlar. Mi padre tomó la carta. La abrió lentamente. Mientras la leía, como sus ojos recorrían cada línea. Mi corazón latía con fuerza. Había sido aceptada en una de las mejores universidades del país. Además, había obtenido una beca completa gracias a mi esfuerzo. Aquella carta representaba años de estudio. Noches sin dormir. Sacrificios. Era mi oportunidad de construir una vida diferente. Durante unos segundos pensé que, por fin, mi familia estaría orgullosa de mí. Pero entonces ocurrió algo. Ryan observó la carta. Su expresión cambió apenas un instant. Después tomó la enorme jarra de jugo que estaba sobre la mesa. Con un movimiento exageradamente torpe. La dejó caer. El líquido rojo cruzó toda la mesa. Empapó completamente mi carta de admisión. La tinta comenzó a correr. Mi nombre desapareció poco a poco bajo aquella mancha oscura. Ryan levantó los hombros y sonrió. Upus. Fue un accidente. No había sido ningún accidente. Lo conocía demasiado bien. Lo había hecho a propósito.
Espir q mis padres reaccionaron. Espir q alguien dijera algo. Pero mi padre soltó una carcajada. Siempre tan distraído, Ryan. Después me miró como si el problema fuera mío. No exageres, Erika. Solo es un papel. Pudes imprimir otro. Solo un papel. Para él. Mis años de esfuerzo valían exactamente eso. Un simple papel. Mi madre tampoco defendió mi trabajo. Me entregó una servileta para limpiar el desastre. Ni siquiera preguntó como me sentía. Un segundo después volvió a mirar a Ryan con una sonrisa. Cuéntale tu padre como va el próximo partido de fútbol. Yaci. Mi me logró desapareció delante de todos. Como si llamas hubiera existido. Aquella noche no lore. Había aprendido que las lágrimas solo servían para dolls otra razón para la mam débil. Entra en mi habitación. Si cuidadosamente la carta con un secador de cabello. Después la guard dentro de una funda transparente. No porque todavía creera que pudiera arreglarse. Sino porque quería recordar ese momento para siempre. Esa carta no representaba una universidad. Representaba la última vez que espera el orgullo de mis padres. Aquella noche tomé una decisión silenciosa. Nunca volvería a buscar su aprobación. Si algún día lograba algo grande. Lo haría por mí. No por ellos. Sin saberlo, es fue el primer paso que me convertiría, años después, en la mujer que estaba de pie, con un vestido de novia manchado de sangre, enfrentando a la misma familia que jamás dejó de hacerme sentir invisible. Después de aquella noche entendí algo muy importante. No podía cambiar a mi familia. No podía obligarlos a respetarme. Pero si podía convertirme en alguien que nunca más necesitara su aprobación. Ese pensamiento cambió mi vida. Meses después dejé mi casa y comencé mi formación militar. El primer día fue un verdadero choque con la realidad. El frío atravesaba el uniforme. El barro cubría las botas. Los instructores gritaban sin descanso. Cada ejercicio parecía diseñado para rompernos física y mentalmente. Muchos abandonaban. Otros lo harían en silencio. Yo simplemente seguía avanzando. No porque fuera la más fuerte. Sino porque llevaba años entrenando sin darme cuenta. Había sobrevivido a una familia que destruyó mi confianza destinada. Comparado con eso. Ningún entrenamiento podía derrotarme. Desde el principio algunos compañeros dudaban de mí. Era una de las pocas mujeres del grupo. Más de una vez escuché comentarios como: ella no vía dura. Seguro pedirá un traslado. Esto no es un lugar para mujeres. Yo nunca respondía. Había aprendido que discutir solo consume energía. Prefería demostrar quién era con hecos. Una nos recibimos una prueba de navegación. Debíamos atravesar un bosque completamente oscuro usando únicamente un mapa y una brújula. Parecía sencillo. Hasta que ocurrió un problema. La brújula cayó al suelo. Cuando intentaron usarla otra vez, la aguja giraba sin detenerse. Estaba rota. El grupo comenzó a ponerse nervioso. Nadie sabía qué hacer. Entonces nuestro líder me miró directamente. Erika, ¿tú rompiste la brújula? No era una pregunta. Era una acusación. Había decidido que la culpa debía ser de alguien. ¿Y es alguien era yo? Respira profundamente. No discute. Levanta lentamente la vista hacia el cielo. Las nubes se habían abierto. Miles de estrellas iluminaban la oscuridad. Record algo que hacía cuando era adolescente. Cada vez que quería escapar de los problemas de mi casa, paraba horas observando el cielo con un pequeño telescopio. Mi padre siempre decía que era una pérdida de tiempo. Pero aquella supuesta pérdida de tiempo estaba a punto de salvarnos. Busca la osamea. Después encontra la estrella polar. Calcula mentalmente nuestra posición.
Compare el mapa con el terreno. Finalmente senali hacia el norte. Tenemos quir por ese camino. El líder soltó una risa. Piensas guiarnos usando las estrellas. Lo mira directamente. No lo creo. Lo sé. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente decidió seguir mi indicación. Caminamos durante casi una hora. Encontramos el primer punto. Después el segundo. Y finalmente regresamos al campamento antes del amanecer. El instructor nos esperaba con los brazos cruzados. ¿Quien encontró el camino? Nadie respondió. El silencio lo deja todo. No recibí felicitations. No hubo medallas. Ni aplausos. Pero mientras caminábamos hacia los dormitorios, varios compañeros comenzaron a mirar de otra manera. Y no veían a una mujer intentando sobrevivir. Veían a una oficial capaz de liderar. Es fue el día en que comprendí una gran verdad. El respeto verdadero nunca se exige. Se gana. Pararon los meses. Mi gradu. Cada entrenamiento. Cada sacrificio. Cada noche sin dormir. Había valido la pena. Cuando recibí mis nuevas insignias sentí que, por primera vez en mi vida, todo mi esfuerzo tenía sentido. UNACI. Cometí un error. Le miraron para compartir la noticia. Durante unos segundos hubo silencio. Pense que tal vez, esta vez, me felicitaría. Pero me equivoco. Escuché una pequeña risa al otro lado del teléfono. Felicidades, capitana. Su voz estaba llena de burla. Ahora podrás sentarte en una oficina y decirles a los verdaderos marines lo que tienen que hacer. Después colgó. Sin despedirse. Sin una sola palabra de orgullo. Maya mi uniforme. Observe las insignias que tanto me había costado conseguir. Por un momento sentí el mismo vacío de aquella cena de acción de gracias. Pero esta vez no lo haré. Simplemente guardé el teléfono. Seguí adelante. Poco tiempo después fue destinado a California. Allí conocí un lugar completamente diferente. Desiertos interminables. Entrenamientos conjuntos. Oficials de distintas unidades. Y, sin saberlo, también conocería a la única persona que cambiaría mi vida para siempre. Su nombre era Jack. La primera vez que lo no hizo nada extraordinario. No hablaba fuerte. No intentaba impresionar a nadie. Mientras otros buscaban llamar la atención. Él simplemente observaba. Escuchaba. Analizaba. Y había algo en aquella tranquilidad que me hizo detenerme por un instant. Todavía no lo sabía. Pero ese hombre silencioso terminaría convirtiéndose en mi mejor apoyo cuando el resto del mundo decidiera darme la espalda. Conocer a Jack fue muy diferente a todo lo que había vivido. No intento impresionarme. No hablaba más que los demás. No necesitaba demostrar que era inteligente. Simplemente lo era. Mientras muchos oficiales discutían para demostrar quién tenía la razón, Jack permanecía en silencio, escuchando cada detalle antes de hablar. Y cuando finalmente decía algo, todos prestaban atención. Nuestra primera conversación ocurrió después de un largo día de entrenamiento. Yo estaba sentada sola, leyendo un viejo libro que siempre llevaba conmigo. Era una costumbre que nunca abandoné. Los libros habían sido mi refugio desde la infancia. Escuché unos pasos acercarse. Levanté la vista. Era Jack. Pensé que haría la típica conversación incómoda. Pero solo miró la portada del libro y sonrió. También te gusta la historia. Asentí con la cabeza. Aparte de ese momento hablamos durante horas. No hablamos de rangos. Ni de aviones. Ni de entrenamientos. Hablamos sobre estrategia. Sobre liderazgo. Sobre como las personas realmente fuertes no necesitan levantar la voz para demostrar quiénes son. Era la primera vez que alguien escuchaba mis opiniones con verdadero interés. No me interrumpía.
No intenta bar corrigum. Solo queria conocer la forma en que vea el mundo. Y eso era completamente nuevo para mí. Los días comenzarán a pasar. Cada entrenamiento numbers acaba un poco más. Sin darme cuenta. Empieza espera con ilusión esos pequeños momentos en los que coincidíamos. Una mañana lego con un café en la mano. 2 cucharadas de azúcar. ¿Verdad? Me sorprendí. Nunca le había dicho como me gusta bar el café. Él simplemente había prestado atención. Ese pequeño detalle significó más para mí que cualquier regalo. Porque demostraba algo que nunca había recibido en mi propia familia. Alguien realmente me veía. Con el tiempo nuestra amistad se convirtió en amor. Un amor tranquilo. Sin jugos. Sin mentiras. Sin competencia. Por primera vez en mi vida sentí paz. Cuando estaba junto a Jack no necesitaba demostrar nada. Podía ser simplemente Erika. Mises después decidimos casarnos. Pense que esa noticia cambiaría muchas cosas. Tal vez mi familia entendería que había encontrado a la persona correcta. Tal vez dejarían atrás el perdón. Pero una llamada cambió todas mis ilusiones. Era mi madre. Su voz sonaba exageradamente amable. Demasiado amable. Después de unos minutos de conversación dijo. Este fin de semana íbamos a visitarlos. Queremos conocer por fin a Jack. Algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Conoce perfectamente este tono de voz. Siempre aparecía cuando necesitaban algo. Aunaci acepte. Pense que quizá estaba exagerando. El encuentro fue en la casa de Ryan. Desde el primer momento todo parecía una actuación. Mi padre no dejaba de presumir los logros de mi hermano. Ryan hablaba de sí mismo como si fuera el mejor militar del país. Mientras tanto, Jack permanecía tranquilo. Escuchando. Sonriendo con educación. Mi padre empezó a compararlos. Ryan pudo correr 3 millas en muy poco tiempo. Luego miró a Jack. ¿Y tú? ¿También haces algo parecido? Jack respondió con una sonrisa. Cada trabajo exige habilidades diferentes, señor. Fue una respuesta elegante. Respetuosa. Pero mi padre no quedó satisfecho. Siguió lanzando comentarios intentando hacerlo quedar mal. Sin embargo, Jack jamás cayó en la provocación. Respondía con calma. Con inteligencia. Eso parecía enfurecer todavía más a mi familia. Después de comer, mi madre me pidió que la ayudara a llevar algunos platos a la cocina. Y en cuanto estuvimos solos cerró la puerta. Entonces desapareció aquella sonrisa amable. Me miró fijamente. Necesito pedirte un favor. Respira lentamente. Y sabía lo que venía. Tu hermano tiene algunos problemas económicos. Compró una camioneta nueva y ahora le cuesta pagar las cuotas. Como tú ganas más dinero, pense que podrías ayudarlo. Durante unos segundos permaneci completamente inmóvil. No podía creer lo que estaba escuchando. No habían viajado para conocer a Jack. No estaban felices por mi compromiso. No querían fortalecer nuestra relación. Habían venido por mi dinero. Y en ese instante comprendí que nunca les había importado mi felicidad. Solo les interesaba aquello que podían obtener de mí. Respira profundamente. Por primera vez en mi vida. No sentí miedo. Mira directamente a mi madre. Y pronuncié una palabra que jamás había tenido el valor de decir. No. Ella abrió los ojos con sorpresa. Como si no hubiera entendido. ¿Qué dijiste? La mía sin bajar la cabeza. No voy a dar dinero a Ryan. El silencio fue absoluto. Mi madre cambió de expresión inmediatamente. La mujer tranquila desapareció. Frente a mí apareció alguien completamente diferente. Y yo sabía perfectamente. Que aquella simple respuesta estaba a punto de provocar la mayor tormenta de toda nuestra familia.
La discusión terminó en silencio. Mi madre me miraba con incredulidad. Mi padre apretaba los dientes. Ryan sonreía con ese air de superioridad que siempre había tenido. Pero yo no era la misma mujer que había permanecido colada durante tantos años. Aquella tarde salimos de esa casa junto a Jack. Durante el camino de regreso ninguno de los dos habló demasiado. No hacía falta. Los dos sabíamos que aquello no había terminado. Era solo el comienzo. Días después llegó nuestra boda. Desde muy temprano el jardín estaba lleno de invitados. Las flores decoraban cada rincón. La música sonaba suavemente. El cielo estaba completamente despejado. Todo parecía perfecto. Pero, en el fondo de mi corazón, existía una pequeña preocupación. Conocía demasiado bien a mi familia. Sabía que eran capaces de convertir cualquier momento feliz en un campo de batalla. Aunasi decidí disfrutar cada segundo. No permitiría que el miedo arruinara mi felicidad. Cuando comenzó la ceremonia, respiré profundamente. Frente a mí estaba Jack. Su mirada transmitía una paz que siempre conseguía tranquilizarme. Tomé mis votos con las manos ligeramente temblorosas. Estaba lista para empezar una nueva vida. Entonces ocurrió. Ryan dio un paso al frente. Todo pasó en apenas un segundo. Su puño impactó directamente contra mi rostro. El dolor fue intenso. Sentí la sangre recorrer mis labios mientras mi vestido blanco comenzaba a mancharse. Alrededor de nosotros nadie reaccionó. Los invitados quedaron completamente paralizados. Ryan sonreía. Creía haber ganado otra vez. Creía que había demostrado, delante de todos, quien tenía el poder. Pero había cometido el mayor error de su vida. Jack caminó lentamente hacia mí. No gritó. No perdió el control. Con absoluta calma limpió la sangre de mi rostro utilizando un pañuelo blanco. Después se colocó frente a Ryan. Su voz fue firme. Segura. Autoritaria. No había rabia. Solo una tranquilidad que imponía respeto. Ryan intentó sostener aquella sonrisa. Pero comenzó a desaparecer poco a poco. Porque Jack no reaccionó como él esperaba. No respondió con violencia. Respondió con inteligencia. Mirándolo directamente a los ojos dijo cuatro palabras que cambiaron por completo la situación. Acabas de agredir a una oficial. El silencio se hizo todavía más profundo. Aquellas palabras transformaron toda la escena. Ya no era una pelea familiar. Ahora era un asunto oficial. Muchos de los invitados también pertenecían al ejército. Todos entendieron inmediatamente la gravedad de lo ocurrido. Ryan dejó de sonreír. Su rostro perdió el color. Miró a mi padre. Después a mi madre. Buscaba que alguien lo defendiera. Pero nadie podía cambiar la realidad. Había atacado públicamente a una oficial del Cuerpo de Marines durante una ceremonia llena de testigos. Jack mantuvo la misma serenidad. Sacó su teléfono. Pidió que notificaran el incidente siguiendo el procedimiento correspondiente. Los oficiales presentes comenzaron a tomar declaraciones. El ambiente cambió por completo. Mi padre, que siempre había controlado todo dentro de la familia, comprendió que aquella vez no podía hacer absolutamente nada. Su autoridad había terminado. Mi madre intentó justificar a Ryan. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas estaban delante de todos. Ryan comprendió, por primera vez en su vida, que sus acciones tenían consecuencias. Aquella seguridad que había mostrado durante tantos años desapareció en cuestión de minutos. Yo observaba la escena en silencio. No sentía alegría por verlo caer. Sentía algo mucho más importante. Libertad. Después de tantos años intentando conseguir la aprobación de personas que nunca pensaron en mí. Finalmente entendía que no la necesitaba.
Jack tomo e mi mano. La aprieto con suavidad. Sonrio. No era la sonrisa de alguien que había vencido a un enemigo. Era la sonrisa de un hombre feliz porque la mujer que amaba, por fin, había dejado de vivir conmigo. Salimos juntos de aquel jardín. Atrás quedaron los gritos. Las excusas. Las manipulations. Y una familia que nunca supo valorar lo que tenía. Aquella boda no terminó como la había imaginado. Pero terminó dándome el regalo más valioso de toda mi vida. La libertad de elegir quien merecía formar parte de mi futuro. Porque la verdadera familia no siempre comparte tu sangre. La verdadera familia está formada por quienes permanecen a tu lado cuando todo parece derrumbarse. Este perdí un apellido. Pero encontré un hogar. Y esa fue la mea victoria de toda mi vida. White right pointing backhand index call to action. Si esta historia te hizo reflexiona. Recuerda que el respeto nunca depende de un vínculo familiar. Dejanos un comentario contándonos desde que país numbers estás viendo. Si te gustan las historias llenas de emoción, superación y justicia, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en la próxima historia. Gracias por estar aquí.